Hi everyone, welcome to our channel Shobhada Education. I am Satish here. So we were discussing about dual nature of radiation and matter. Look at the next problem. When a metallic surface is illuminated with radiation of wavelength lambda, the stopping potential is V. If the same surface is illuminated with radiation of wavelength 2 lambda, the stopping potential is V by 4. The threshold wavelength for the metallic surfaces. Now we need to find out the threshold wavelength lambda naught ಅನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. Okay, so that is what the question is about. As you know that by using the Einstein's photoelectric equation, you know that E is equal to hc divided by lambda. That is what the energy of the incident photon, that should be equal to hc divided by lambda naught plus kinetic energy clear. So that's the reason why what will I get if I take the kinetic energy. So therefore kinetic energy, that should be equal to now hc will be common, 1 divided by lambda minus 1 divided by lambda naught you will get here, correct? So now I can say that kinetic energy, as it's a conservation, due to the conservation of energy, I can say this is q into v, charge into potential. Okay, that is what we have studied. So that's the reason why I can use qv is equal to hc into 1 divided by lambda minus 1 divided by lambda naught. Okay, please go to the synopsis given for you. Okay, it is equation number 1. Let me take. Okay, suppose if you change the potential by v by 4, in the sense q into v divided by 4, at that time what actually happens, lambda is becoming 2 lambda, is becoming 2 lambda now, right? So minus 1 divided by lambda naught is as usual. This should be the what, equation number 2 here. Okay, so now let me take the division of those two equations. Equation number 1 divided by equation number 2. At that time if you perform so, what will you get? This 4 will come to numerator, right? So 4 is equal to 1 divided by lambda minus 1 divided by lambda naught whole divided by 1 divided by 2 times lambda into minus 1 divided by lambda naught. Okay, so this is what actually expression you will get here. Now solve for it. now ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. I hope that you will get the value of lambda as lambda is equal to lambda not equal to 3 times lambda ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ 3 times lambda. So that should be the right answer. Option C should be the right answer for this particular problem. Very good problem. So let me try to introduce you about Unacademy Plus subscription in this video now. Okay, so if you take the Plus subscription, here are a lot of benefits here. You can clearly see the main important is everything under the single Plus subscription. Okay, you will get a lot of benefits by taking Unacademy Plus subscription. Okay, so use my code Satish 2021. You will get extra 10% off on the course fees. Okay, that is a benefit by using my code. And, so here are some best plans for Karnataka CET 2021 aspirants. Here's a 12 months plan at just rupees 12,375, and there's a 6 months plan at just rupees 10,125 rupees. Okay, use my code Satish 2021. You will get extra 10% off. Okay, so nowadays I am also teaching on Unacademy. So I will give you the link of my profile of Unacademy in the description box. So kindly check it and download the application from the Google Play Store and try to watch my videos on Unacademy. Okay, so thank you very much. Look at the next problem. A metal surface is illuminated by light of two different wavelengths, 248 nanometer and 310 nanometer. The maximum speeds of the photoelectrons corresponding to these wavelengths are respectively u1 and u2. Okay, if the ratio of u1 is to u2 is 2:1 and hc is 1240 electron volt nanometer, the work function of the metal is the question, correct? I hope that it's a simple problem. You can solve this problem ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನೋಡೋಣ, let's try to solve this problem now. Okay, ಹೇಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. So for that particular problem, let me use the concepts now. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Okay, so what are all the questions given here? Lambda 1 and lambda 2 is lambda 248 and 310. Ratio is ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ u1 to u2. The ratio is given as 2:1. Sorry, it should be 2:3 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 248 nanometer ಅಲ್ವಾ, 248 nanometer electron volt 3.7. Okay, so ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. lambda 1 equal to lambda 2 equal to lambda 1 equal to 248 nanometer ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, and it is 310 nanometer ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಇದು ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಫೋಟಾನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು 2 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ಗೆ. E1 ಈಕ್ವಲ್ ಟು hc ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ1 ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1420 ಆಯಿತಾ. 12400 ಅಲ್ಲ, ಸಾರಿ 1240. ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1240 electron volt nanometer divided by lambda1 is 248 nanometer. ನಾವು ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಗಾನ್, ವಿ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ ಹೌ ಮಚ್, ಎಷ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇದು 5 ಹೋಗುತ್ತಾ 4 ಹೋಗುತ್ತಾ 5 ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇದು 5 electron volt ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರನೇ E2 ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. E2 ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1240 electron volt nanometer ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಇದು 310 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು. ಸೊ 310 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಇದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ 4 ಅಂತ ಉಳಿಯುತ್ತೆ, 4 electron volt ಅಂತ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದವನು U1 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ U2 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2:1 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಹೌದಾ. ಸೊ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ಸ್ ಫೋಟೋಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಯು ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದರೆ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು hc ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ E ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಫೋಟಾನ್ ಮೈನಸ್ ಪೈ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸಿಗೆ KE1 ಫಸ್ಟ್ ವೇವ್ ಅಂತಿದೆ, ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು E1 ಮೈನಸ್ ಪೈ ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀರಿ, ಕರೆಕ್ಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸೇಮ್ ಪ್ರತಿ ಒಂದೇ ಮ್ಯಾಟಲಿಗೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ KE2 ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇವ್ ಅಂತಿಗೆ E2 ಮೈನಸ್ ಪೈ ಅಂತ ಬರೀತೀರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೇಕ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಟು. ಇದು ಒಂದು ಇಕ್ವೇಷನ್, ಇದೊಂದು ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರ ಇಕ್ವೇಷನ್ ರೇಷಿಯೋ ಮಾಡಿ. E2 ಮೈನಸ್ 5 ಬಂದಿದೆ, E1 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 ಬಂದಿದೆ, 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ವೋಲ್ಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ 3.7 ಬರುತ್ತೆ, 3.2 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ KE1 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ KE2 ಮಾಡಿದರೆ ಹೌ ಮಚ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈಗ, ಓಕೆ, E1 ಅಲ್ವಾ, E1 ಮೈನಸ್ ಪೈ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ E2 ಮೈನಸ್ ಪೈ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಸ್ ಯು ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿಗೆ ನೀವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, 1/2 ಟೈಮ್ಸ್ m ಇಂಟು U² ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ವಾಟ್, U². ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು 1 ಎಷ್ಟು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ 2:1 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ವ, 2:1 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 2 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 1² ದಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು E1 ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 5 ಮೈನಸ್ ಪೈ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 4 ಮೈನಸ್ ಪೈ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ 4 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 1 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 ಮೈನಸ್ ಪೈ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 4 ಮೈನಸ್ ಪೈ ಅಂತ ಬಂತು. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಅದನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ 16 ಮೈನಸ್ 4 ಪೈ ದ್ಯಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 ಮೈನಸ್ ಪೈ ಅಂತ ಆಯಿತು. ಸೊ ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ 3 ಪೈ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 11 ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಅಲ್ವಾ, 11 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪೈ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 11 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 3 ಅಂದರೆ 3 3 9, 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬರುತ್ತಲ್ವ ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರು. 3.7 ಬರಬೇಕು, ಯಾಕೆಂತಂದರೆ 3 3 9, 2 ಉಳಿತು, 20 ಅಂದರೆ 7, ಹೌದಾ. 3.7 electron volt ಅಂತ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ, ಜಸ್ಟ್ ಬೈ ಶೇರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ಇದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಡಿ, ಶೇರ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಗುಡ್ ಲಕ್.